Hello, my dear children. Welcome to Unit 4, Lesson 7. நான்காவது பாடத்தின் 7வது பகுதிக்கு நாங்க வந்திருக்கிறோம். And what is Lesson 7? Snacks. I'm sure you will like this lesson because we all like to have snacks. What are snacks? Can you see these nice colorful pictures over here? இதுல இருக்கிற இந்த அழகான colorful pictures தெரியுதா? Right. அதுல என்ன இருக்கு? Something that we eat. நீங்க சாப்பிட விருப்பமான விஷயங்கள் தான் இதுல இருக்கு. பிஸ்கட்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ், சில பழங்கள் இருக்கு, சாண்ட்விச்சஸ், பான்ல நாங்க செய்து சாப்பிடுற சாண்ட்விச்சஸ் இருக்கு. Right. So why do we call these snacks? இத நாங்க snacks and ஏன் சொல்றோம்? Right. Come, let us begin the lesson and learn lot of interesting things about snacks. All right. What are snacks? Snacks என்றால் என்ன? Now you have to pronounce this word correctly. இந்த சொல்ல வடிவ சொல்ல பழகணும் முதல்ல. Snacks. How do you say it? Snacks. Snacks. S-N-A-C-K-S. Right. Snacks என்னன்னு நான் இதில் கொடுத்திருக்கிறேன். Right. Shall we read that first? Teacher will read it for you and you also can read it with me later. A snack is a small amount of food eaten between meals. A snack is a small amount of food eaten between meals. Right. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த பிள்ளைகளுக்கு விளங்கிச்சா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி? Right. பாருங்க, இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸையும் பாருங்க. Small amount of food between meals. Right. ஃபுட்டுன்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? சாப்பாடு. Right. ஆனால் இது நாங்கள் நார்மலாக காலையில், மதியம், இரவு நேரம் சாப்பிட்ற சாப்பாடா? No, no. Small amount of food eaten between meals. Small என்று சொன்னா என்ன? You know the meaning of the word small. சிறியது இல்லை கொஞ்சம். ரைட். ஸோ நாங்கள் ஸ்நாக் மீல்ஸ் மாதிரி நாங்கள் காலையில், இரவையில், மதியம் சாப்பிட்ற உணவு மாதிரி நிறைய சாப்பிட்ற சாப்பாடு இல்லை இது. we take only a little, கொஞ்சம் தான் எடுப்போம். அதான் ஸ்மால் அமௌண்ட் என்றா சிறிதளவு. ஸ்மால் அமௌண்ட் என்றா சிறிதளவு தான் இது எடுப்போம். பிட்வீன் மீல்ஸ். பிட்வீன் மீல்ஸ் என்றா என்ன? நாங்கள் சாப்பிட்ற மற்ற சாப்பாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில். ரைட். 3 முக்கியமான வேலைகள் இருக்குதானே சாப்பாடு வேலை. அந்த வேலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில், பிட்வீன் யோர் மெயின் மீல்ஸ் சாப்பிட்றது. ரைட். நாங்கள் காலையில் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துட்டு பிஃபோர் யூ ஹேவ் யோர் லஞ்ச், மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பசி வரும் தானே? ரைட். சின்ன பசி என்று சொல்லுவோம், ஏதாவது நொறுக்கு திணி சாப்பிடணும் போல இருக்கும். ரைட். அந்த சின்ன பசியை தீர்க்கிறதுக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் இது. ரைட். ஸோ அப்போ நீங்கள் நிறைய சாப்பிடுவீங்களா? நோ, யூ won't eat a lot. You will only have a little bit of snacks. என்னென்று சொன்னால் then you won't be able to eat your lunch. நீங்கள் ஸ்நாக்ஸே நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா, சின்ன பசிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ற நொறுக்கு தண்ணி நிறைய வயிறு நிறைய சாப்பிட்டா லஞ்ச் உங்களால் மதியம் சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குமா? நோ. ஸோ ஸ்நாக்ஸ்ன்றது சின்ன பசிக்கு சாப்பிட்றது. You only have to take small amount of food eaten between meals. மீல்ஸுக்கு நடுவில் சாப்பிட்றது. Right. So here, can you see these pictures over here? These are some snacks that you like to eat. Right. There are some biscuits, fruits, pieces of apple. Right. Okay. Now, these are some of your favorite snacks. ரைட். அதாவது அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ். ரைட். நீங்களும் சரி, நானும் சரி, கூடுதலாக விரும்பி சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ் தான் நான் இதில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஃபேவரிட்னா என்ன? ரைட். what do you mean by this word favorite? ஃபேவரிட்னா நாங்கள் மிகவும் விரும்பி சாப்பிட்ற விஷயங்கள், மிகவும் விருப்பமானது தான் நாங்கள் ஃபேவரிட் என்றுவோம். ரைட். Now these are some favorite snacks that we eat. Right. Fruits.
Now look at this picture. Do you remember something when you look at this picture? Yes, the fruit kebab we made. Yes, even fruit kebab is a snack, right? நீங்கள் வந்து மெயின் மீல்ஸுக்கு பிட்வீன் மெயின் மீல்ஸ் நீங்கள் பசிச்சா அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரூட் கெபாப் செய்து சாப்பிடலாம், right? So you can make a fruit kebab or even a fruit salad, right? You can have some fruits as snack. சரியா? இடைப்பட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்ற அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஃப்ரூட்ஸாக கூட இருக்கலாம், right? It's actually healthy also. Then cookies. Now this is what you really like, right? You all like cookies, especially chocolate cookies, biscuits, right? So cookies என்றது பிஸ்கட் மாதிரி தான், கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் டெக்ஸ்சர், கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் டேஸ்டில் இருக்கு, பட் இட் டேஸ்ட் வெரி குட். I'm sure my children like cookies. You like cookies, isn't it? Right. So cookies, these are snacks that mostly people have, right? இதற்கு snacks போது cookies எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். And then cake, right? So cake is also a very common snack, especially during your evening tea time. People like to have a piece of cake with a cup of tea, right? And அந்த சின்ன பசிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கேக் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பேர் விருப்பம், especially little children like you, right? You like to have cake pieces. And then sandwiches, right? What are sandwiches? How do you make sandwiches? Right, you make sandwiches out of bread, right? You cut the bread into triangular pieces, முக்கோண ஷேப்பில் bread நீங்கள் cut பண்ணி, you can spread butter on it, sugar on it, or if not you can have some scraped beetroot, scraped carrot on it, right? You can have anything that is spicy or even anything that is sweet, spread on it and eat it, right? So sandwiches வந்து நீங்கள் ப்ரெட்டில் அழகான ஷேப்ஸ்லையும் வெட்டலாம், இல்லை மோஸ்ட்லி முக்கோண ஷேப்பில் வெட்டி பட்டர் பூசி சீனி பூசி சாப்பிடலாம், இல்லை ஸ்க்ரேப்ட் கேரட்ஸ், பீட்ரூட்ஸ் பட்டருக்கு மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிடலாம், right? You can make sandwiches the way you want, and you can have egg on it, right? So these are some sandwiches. And then what are these? Vegetables. Right now you know what vegetables are very well because we learnt about vegetables. Vegetables என்று சொன்னா மரக்கறிகள், right? Do you think you can have vegetables as snacks? Yes, why not? You can, right? You can have boiled vegetables as snacks, right? In between mealsக்கு நடுவில் சாப்பிட்றது நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை பாயில் பண்ணி, you can have boiled vegetables with salt and pepper, right? That is indeed a very healthy and a good snack, right? So now cake, cookies, இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து சுகர் அதில் கூட இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட் கூட இருக்குது. So when you take too much of these stuff, it's not good for your health. நீங்கள் கூட கேக்ஸ், குக்கீஸ், பிஸ்கட் சாப்பிட்டா ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டா நிறைய குவான்டிட்டி, நிறைய அளவு சாப்பிட்டா இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யோர் ஹெல்த். பட் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸ்நாக்ஸுக்கு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் it's tasty at the same time good for your health as well, right? So these are some of your favorite snacks, right? Now please turn to your pupils book, right? Turn to this page on your pupils book, right? Snacks, right? The topic is snacks. Now what do you have to do here? Listen and say. Listen and say. கேட்டு கவனிச்சு சொல்லுங்க, right? கேட்டு கவனிச்சு சொல்லுங்க, right? நாங்க இப்போ இதில் என்ன செய்ய போறோம்? Right, கேட்டு கவனிச்சு சொல்ல போறோம். All right, what you can see on this picture? You can see some friends together. They are having some snacks on a nice sunny day, right? சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை மாதிரி லிட்டில் சில்ட்ரன் தான்
சேர்ந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றாங்க, ரைட்? அண்ட் தே லுக் வெரி ஹாப்பி. பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க, அவங்கள பார்க்க தெரியுது, ரைட்? ஆனா சனி டேண்டா என்ன, மழை நேரம் இல்லாம நல்ல சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிற ஒரு நல்ல காலநிலை இருக்கிற டைம்ல, ரைட், பார்க்க தெரியுது. பிகாஸ் த ஸ்கை லுக்ஸ் பிரைட் அண்ட் கிளியர். வானம் வந்து தெளிவா பிரைட்டா வெளிச்சமா இருக்கு, ரைட்? நவ் லெட் அஸ் ரீட் திஸ். இட் இஸ் அ சனி டே, ரைட்? நான் சொல்லி கொடுத்தேன். It is a sunny day. The little friends are on a picnic. The little friends over here, உங்களை மாதிரி இந்த சின்ன பிள்ளைகள், the little friends are on a picnic, right? What is a picnic? Right, நாங்க picnic கண்டா என்னன்றத கிளியரா நாங்க பார்க்க போறோம் அடுத்ததா, right? So I will tell you what a picnic is, right? Before that, let's read this. Right, now this boy here is saying, I like biscuits. Now they are all having their snacks together. எல்லாரும் ஒண்டா சேர்ந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல இந்த பாய் சொல்றார், I like biscuits. என்ன பிள்ளைகள், ஐ லைக்ன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இது தெரியும், நான் உங்களுக்கு சொன்ன கொடுத்தேன் நான் ப்ரீவியஸ் லெசன்ஸ்ல, முன்னைய பாடங்கள்ல. எஸ், கரெக்ட். ஐ லைக்ண்டா எனக்கு விருப்பம், ரைட்? உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் விருப்பம்ண்டா how will you say it? I like biscuits. எனக்கு பிஸ்கட்ஸ் விருப்பம், right? And this girl over here is saying, right? This girl who is wearing a nice pink color dress with a nice pink color hat on her head, right? Pink color dress உடுத்தி அழகான pink color hat, தொப்பி hat போட்டிருக்கிற இந்த girl சொல்றா, I like cakes. Teacher also likes cakes very much, right? So இந்த girlக்கு என்ன விருப்பமாம்? Cakes விருப்பமா, right? அவக்கு விருப்பம் cakes தான், right? And she is having a nice cupcake in her hand. She is holding her cupcake, right? While holding it, she is saying that, right? Cupcake and அழகா ஒரு கப் ஷேப்ல கேக் செய்திருக்கும், ரைட்? அதை கையில வச்சுக்கொண்டு சொல்றா, எனக்கு கேக்ஸ் விருப்பம். I like cakes. Then, right, this girl over here says, I like sandwiches. I like sandwiches, right? What are sandwiches? You know what sandwiches are. எப்படி செய்யறதுன்னு you know, right? So now this girl likes sandwiches, right? Now this boy over here likes something that is very good for your health. What is that? You're correct. I like fruits. I like fruits. What does he like? அவருக்கு என்ன விருப்பம்? பழங்கள், fruits விருப்பமாம், right? That is very good actually, right? So now let us read this again. Now you have to read this with me because நான் இப்ப read பண்ணத நீங்க listen பண்ணீங்க, கேட்டீங்க, கவனிச்சீங்க. Now read this with me. I like biscuits. I like cakes. I like sandwiches. I like fruits. All right, very good. So when you also like something, this is how you will say, right? Now, let's have a picnic. Now, I told you I will explain what a picnic is. Picnic anda ennandu ungalku solli tharanandu sonnan thane, right? Now I am going to take you on a picnic, right? Shall we go on a picnic? Picnic povama? Come, let's have a picnic. Right. What is a picnic? What is a picnic? Picnic என்றால் என்ன? Right. First up, பிள்ளைகள், you have to pronounce this word properly. இந்த word நீங்க அழகா pronounce பண்ணணும், சொல்லணும், right? Picnic. P-I-C-N-I-C. Picnic. Right. And we will read this. Okay. A picnic is a meal taken
outdoors such as a park or lakeside with an interesting view. Now I will read this again. A picnic is a meal taken outdoors such as a park or lakeside with an interesting view. Right, now my dear children, don't get scared. Right, don't worry, it's very easy. I will explain. என்னது இவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து பயப்படாதீங்க, டீச்சர் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ரைட், பிக்னிக்ண்டா a picnic is a meal taken outdoors. meal ண்டா என்ன? உணவு. எஸ், ஒரு வேளை உணவு. a meal taken outdoors. ரைட், ஸோ நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் இருந்து யூஸ்வலாக ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லாமல் ஃபார் அ சேஞ்ச், வித்தியாசத்துக்கு அவுட்டோர்ன்னு சொன்னால் வெளியில் போய், நாட் இன்சைட் யுவர் ஹவுஸ், உங்களோட வீட்டுக்குள்ளே இல்லை, வெளியில் போய் ஒரு நாளைக்கு அந்த மீல், ஏதோ ஒரு உணவு வேளையை சாப்பிட்றது தான் இஸ் கால்ட் அ பிக்னிக். ரைட், ஓகே. So when you go outdoors, will you go on a rainy day or when it is very dark? No, right? You will go out on a nice, bright, sunny day, and when the sky is clear, when the sky is bright, right? And also you will choose a very nice place to have your picnic, right? So நீங்கள் வெளியில் போய் ஒரு உணவு வேளை சாப்பிடணும்னு யோசிக்க போது நீங்கள் மழை நேரத்தில் ரெய்னி டேயில் போக மாட்டீங்க. ரைட், ஊசாந்து இருக்கிற டைமில் போக மாட்டீங்க. ஸ்கை கிளியராக பிரைட்டாக இருக்கிற நல்ல ஒரு சனி டே, நல்ல காலநிலை இருக்கிற நேரத்தில் தான் நீங்கள் ஒரு அழகான நைஸ் பிளேஸுக்கு போவீங்க. ரைட், ஸோ இதில் அதுவும் இருக்குது. என்ன பிளேஸுக்கு போகலாம்? சச் ஆஸ் அ பார்க். ரைட், நீங்கள் பார்க்குக்கு போயிருப்பீங்க வித் யோர் பேரண்ட்ஸ். ரைட், ஈவினிங் டைமில் போய் விளையாடி இருப்பீங்க. ரைட், ஸோ ஒரு பார்க்கில், பிகாஸ் த வியூ இஸ் வெரி நைஸ் இன் அ பார்க். ரைட், அந்த சுற்றுச்சூழல் அழகாக ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பார்க்கில் நீங்கள் பிக்னிக் போகலாம். ஆர் லேக் சைடு, ரைட், ஒரு ஆற்றங்கரையோரம் நீங்கள் பிக்னிக் எடுக்கலாம். விச் ஹேஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் வியூ. இன்ட்ரெஸ்டிங் வியூன்னா இல்லை சுவாரஸ்யமான வியூன்னு சொன்னால் சூழல், பார்க்குறதுக்கு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான இடத்துக்கு யூ கேன் கோ. ரைட், அப்போ தான் இட்ஸ் அ பிக்னிக். ஏன்னா நீங்கள் அவுட்டோர் வெளியில் போகிறதே ஃபார் அ சேஞ்ச். எவ்ரிடே யூ ஈட் அட் ஹோம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் இருந்து சாப்பிட்றது, இது சேஞ்சுக்கு யூ கோ அவுட் அண்ட் யூ ஈட். ரைட், ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு சூஸ் அ வெரி நைஸ் place by a lakeside or in a park, right, or in a nice garden. Right, okay. So now look at this picture over here. How sweet. These little children are having a nice picnic over here. Right, so they have their food here and they have also got their drinks. They are having their drinks. Right, and it's a nice place, isn't it? Can you see? Full of green and it looks very bright and it is a sunny day. Right, பாருங்க, அழகான இன்ட்ரெஸ்டிங் வியூ இருக்கிற ஒரு பிளசண்டான இடமா இருக்கு. ரைட், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல யூ கேன் ஹேவ் யோர் பிக்னிக். ஸோ நீங்கள் அவுட்டோர் வெளியில் போய் உங்களோட ஒரு உணவு வேளையில் சாப்பிட்றது தான் பிக்னிக்னு சொல்லுவோம். ரைட், நவ் right, what do we need for a picnic? Now let's say you are going to go on a picnic with your friends and family after watching this lesson. Right, இந்த லெசனை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க பிக்னிக் போகிறதுக்கு. அம்மா அப்பாட்ட சொல்லி, அம்மா அப்பா வாங்க, டேடி மம்மி லெட்ஸ் கோ ஆன் அ பிக்னிக், ஐ வில் கால் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, லெட்ஸ் கோ ஆன் அ பிக்னிக் அண்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ரைட், நவ் how do you arrange a picnic? What do you need? Right, இப்போ நீங்கள் பிக்னிக் அரேஞ்ச் பண்ணி போகிறீங்க, என்னென்ன விஷயம் தேவை? Right, okay. Look at these pictures. Right, and we will read these and see what they are. What do we need for a picnic? Picnic போகிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன? Right, first one. Number 1 இங்க இருக்கு, இங்கவும் number 1 இருக்கு. Right, what is that? A picnic basket. A picnic basket. Right,
Picnic basket and Diana, right? This is a picnic basket. Look at this picture over here, right? A basket with a nice red ribbon around it, right? Parang red ribbon ala katna alahana basket, right? A cane basket, right? In the madri or basket la dhan you will take all the things, your food items, cups, paper plates and the madri vishayangala you will put into this basket and you will take this basket with you, right? So நாங்க ஒரு பேக்ல போட்டு நிறைய பேக்ஸ் வந்துட்டு போகாம ரைட் நீங்க பிக்னிக் போகும்போது அழகா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்னிக் பாஸ்கெட் எடுத்து அந்த பாஸ்கெட்ல தேவையான விஷயங்கள் பிளேட்ஸ் கப்ஸ் பிக்னிக்கு தேவையான மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அழகா அதுக்குள்ள அரேஞ்ச் பண்ணி யூ கேன் டேக் த பாஸ்கெட் நைஸ்லி, ரைட்? செகண்ட் ஒன், a mat. Now why do you need a mat? Mostly when you go on a picnic, children, now you're having it outdoor. இப்போ நீங்கள் வந்து இது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு கடையிலையோ இல்லை வீட்லேயோ இல்லை, அவுட்டோர் வெளியில், ரைட்? ஸோ அப்படி நீங்கள் வெளியில் இருக்கும்போது யூ வில் பி சீட்டட் ஆன் த ஃப்ளோர் மோஸ்ட்லி, ரைட்? கீழே தான் உட்கார்ந்துருப்பீங்க. அந்த அழகான வியூ சுற்றி வேற இருக்க நீங்கள் கீழே உட்கார்ந்துருப்பீங்க, ரைட்? Then where do you keep all the things you have brought? நீங்கள் கொண்டு வந்த விஷயங்கள், snacks, your meal, plates, அதெல்லாம் அங்கே வைப்பீங்க. Yes, you will spread a mat on the floor and keep all the things on that mat, right? Here it is. பாருங்க, look at this picture over here. இந்த மாதிரி ஒரு mat, இந்த மாதிரி ஒரு கார்டன்லையோ இல்லை நீங்கள் பிக்னிக் போன இடத்துல மெட்டை வந்து கீழே விரிப்பீங்க. அதில் தான் நீங்கள் கொண்டு வந்த சாமான்களை வைப்பீங்க. ஆல்ரைட் மை டியர் சில்ட்ரன், ரைட்? ஸோ அ மேட், விரிப்பு, ரைட்? கீழே விரிக்கிறதுக்கு. தென் தேர்ட் ஒன், நம்பர் 3. Now this is the most important thing because you have a picnic for this. இதுக்காகத்தான் நீங்கள் பிக்னிக்கே வைக்கிறது. What is it? Some snacks. உங்களுக்கு விருப்பமான your favorite snacks of your choice. உங்களுக்கு விருப்பமான ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு போவீங்க, ரைட்? ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம், சாண்ட்விச்சஸாக இருக்கலாம், anything that you like. Then fourth one, right? Look at this. What are they? Now after having snacks, what will you have? Yes, juice, drinks, or tea or coffee. Yes, now that is also very important because definitely after having a small meal, a snack, you should have something to drink, right? You can have some fruit juice or you can have some drinks. If not, you can even have a cup of coffee or a cup of tea, right? Any kind of drink, right? So you will take all these when you go on a picnic to have a happy picnic. All right. Now let's get started. Right, now I told you we are going to go on a picnic, right? So ஒரு பிக்னிக்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி பிக்னிக் போவீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ நீங்களும் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க தானே பிக்னிக் போகிறதுக்கு ஆஃப்டர் திஸ் லெசன் வித் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ தீஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஆரம்பிப்போம். First step, pack your picnic bag. Pack your picnic bag. Right, now you will take a bag with all the things that you need for the picnic. Right, so now first you need to pack it nicely with all the things that you need. தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த பேக்ல வச்சு பேக் பண்ணுவீங்க. First step, go outside, right? வெளியில போக போறீங்க. ஏன் போக போறீங்க? Find a suitable place to have your picnic. Find a suitable place. Right. What do you mean by this word? Suitable. Find a suitable and பொருத்தமான ஒரு இடத்தை நீங்க முதல்ல தெரிவு செய்யணும். Right? That's why you go outside. வெளியில போய் பிக்னிக் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சூட்டபிள் பொருத்தமான பிளேஸ் நீங்க choose பண்ணணும். Next one, lay the mat on the ground
Right. So now you have chosen a suitable place. வெளியில போயிட்டீங்க, suitable place choose பண்ணிட்டீங்க. இனி என்ன? Things வைக்கிறதுக்கு yes. You have to lay the mat on the ground. Right? கீழே நீங்க கொண்டு போன அந்த mat அழகா விரிக்க வேணும். Right. Next. Spread the food items in the picnic basket. Picnic basketல இப்ப நீங்க கொண்டு வந்து இருக்கீங்க தானே தேவையான things, right? Food items, right? அதை spread என்று சொன்னா அழகா பரப்பி நீட்டா வைப்பீங்க. இந்த மேட்டில் கீழே விரிச்ச மேட்டில் கொண்டு வந்து திங்ஸை நீங்க வைக்க போறீங்க. ரைட். Enjoy your snacks. After that, what do? Now you have laid the mat, you have kept and spread all the things that you need, especially the snacks, right? Now you can enjoy your snack, right? With your friends and family. Drink a cup of tea or fruit juice. Drink a cup of tea or fruit juice, right? After having your snacks, நீங்க friends and family ஓட சேர்ந்து சாப்பிட்டு enjoy பண்ணதுக்கு அப்புறம் drink a cup of tea or fruit juice, anything that you like, or even a cup of coffee is fine, right? So now that's the end of the eating session of your picnic, right? Picnic நீங்க snacks சாப்பிடுற அந்த session முடிஞ்சு. Right. Then something interesting that you little children really like. What is that? Play some picnic games. Right. Do you remember when we had our tea party also we played some games? Yes, in the same way there are some picnic games which you can play on your picnic day. Right. Okay. Now here are some picnic games for you. Right. Now, நீங்க பிக்னிக்ல விளையாடக்கூடிய சில கேம்ஸும் உங்களுக்கு நான் சில ஐடியாஸ், ரைட், சில எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதுக்காக இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ரைட். Now, first look at this picture. These children are so happily playing, right? After having their snacks, now they are playing, right? On their picnic day. Now, they of course have a kite in their hands, right? Kite பட்டம் வச்சு விளையாடுறாங்க. Right. Now there are some other games which you can play on your picnic day. Come, let's see what are those. Right. Find different types and colors of leaves, right? So now when you have a picnic, children, you're going to have it outdoor, no? நீங்க வெளியில ஏதோ ஒரு அழகான வியூ இருக்கிற இடத்துல தான் நீங்க வைக்க போறீங்க. வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயோ இல்லை. ஸோ அப்போ அங்கே வந்து நிச்சயமாக மரம் செடி கொடிகள் இருக்கலாம், ரைட்? தேர் கேன் பி நைஸ் பிளான்ஸ் அரவுண்ட் யூ. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் சம் leaves in different shapes and colors, right? You also can include yourself in the game. So நீங்களும் அந்த கேம்ல இன்க்ளூட் ஆகி என்ன செய்யலாம்? ரைட். நாங்கள் இப்போ எல்லாரும் போய் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் லீவ்ஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சி வருவோம். யார் நிறைய விதவிதமான லீவ்ஸ் கொண்டு வராங்களோ, ரைட், தட் ஒன் இஸ் த வின்னர், ரைட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் யார் விதவிதமாக லீவ்ஸ் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வராங்களோ, ரைட், ஸோ he or she can be the winner, right? So that is one game that you can play. Then sing songs, take a guitar with you, and if you play, sing funny songs, kids songs and hymns, right? So if you know to play an instrument, உங்களுக்கு எதுவும் ஒரு instrument play பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா, guitar மாதிரி instrument, right? You can take a guitar with you, or you can take a violin with you or a flute with you, whatever you know, right? கொண்டு போகக்கூடிய கேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நீங்கள் கொண்டு போய் you can play that, sing some nice songs, kids songs, சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற நிறைய songs இருக்குது, right? Kids songs that you little children like very much. Then you also can sing some funny songs, right? Funny songs and என்ன நகைச்சுவையான songs, right? அந்த மாதிரி you can play the instrument and sing and dance also, right?
that will really make the picnic very memorable, right? Then walk around the park, taking time to enjoy the nature, right? Now this is actually good for your mental health also, children, right? It will help you to keep your mind at peace, right? ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான இடத்துல அழகான வியூ இருக்கிற இடத்துல இப்போ இந்த பிக்னிக்கை வைக்க போகிறீங்க, ரைட்? கோ அரவுண்ட் அண்ட் see the nature, enjoy the nature. உங்களை சுற்றி இருக்கிற இயற்கையை போய் பாருங்க, ரசிங்க, ரைட்? அது வந்து உங்களோட மென்டல் ஹெல்த், உங்களோட மனசுக்கும் இதமாக இருக்கும், உங்களோட மனசுக்கும் அது நல்லா இருக்கும், ரைட்? தீஸ் திங்ஸ் ஈவன் கீப் யூ ஹெல்த்தி. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களை ஆரோக்கியமாக மனதளவுலையும் ஆரோக்கியமாக வச்சிருக்கு, ரைட்? பிகாஸ் இயற்கையை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணும் போது, வென் வி என்ஜாய் நேச்சர், இட் கீப்ஸ் அஸ் ஹெல்த்தி, ரைட்? மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலாகவும் சந்தோஷமும் கூட இது தரும், ரைட்? ஸோ டேக் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், go around and enjoy the nature. Look at the different plants, the different types of trees around you, and enjoy the nature with your friends. All right, children? Fly a kite just like them. நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இவங்கள மாதிரி நீங்களும் you can fly a kite, பட்டம் விட்டு you can enjoy your picnic. All right, my dear children, right? Now I am going to give you some more extra picnic games, right? Give you some ideas on some other picnic games, right? Play a board game on the blanket. Bring your favorite board games and play it with your family and friends. Play a board game, right? இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆடி ஓடி விளையாடுற விஷயங்கள் நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தோம். You can take one of your favorite board games to play a board game. Board game ண்டா என்ன? ரைட், நீங்கள் உட்காந்து ஒரு போர்டில் விளையாடுற விளையாட்டுக்கள், லூடோ, எஸ், ஸ்னேக் அண்ட் லேடர், தாயக்கட்டை வச்சு விளையாடுறது, பாம்பும் தாயக்கட்டையும், எஸ், லூடோ, அந்த மாதிரி மொனோபாலி, ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட் கேம் எடுத்து யூ கேன் பிளே ஈவன் அ போர்ட் கேம் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், ரைட்? அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நாங்கள் போர்ட் கேம்னு சொல்லுவோம். இது அது ஒரு போர்டில் விளையாடுற கேம்ன்ற வடிவா. ஈவன் செஸ் இஸ் ஃபைன், ரைட்? தென் have a water balloon fight. What do you mean by water balloon fight? Now this is a very interesting thing, right? You fill the balloon with water, you tie it and you throw the balloons at each other, right? Or you can even pass the balloons to each other, right? சில கொஞ்சம் balloons எடுத்து அது தண்ணியால் நிரப்பி டை பண்ணிட்டு அந்த balloons ஆளுக்கு பாஸ் பண்ணி விளையாடுற கேம், right? That is something very interesting, right? Then have a story time. கதை சொல்லும் நேரம், right? So now someone can tell a nice story to the others, or maybe everyone can tell a nice short story, right? Or one person can tell a funny story or some interesting story to others, because we all like to listen to stories, isn't it, my children? Right? கதை கேட்கங்களுக்கு விருப்பம் தானே, கதை சொல்லவும் விருப்பம், கேட்கவும் விருப்பம், right? So you can even end your picnic with a nice story, right? So these are some ideas that I have brought for you, so that when you are going to plan a picnic, you can use all of these ideas to have a wonderful time during your picnic. All right, my children? Right. Now we have some work to do, right? இப்போ கொஞ்சம் வேலை இருக்கு செய்யறதுக்கு. என்னது? Yes, from your workbook. Now this is a workbook activity. Pack your picnic basket. What are you going to do? Right, இப்போ நீங்கள் ஒரு பிக்னிக் போகிறதா நினச்சி உங்களோட இந்த பிக்னிக் பாஸ்கெட்டை பேக் பண்ண போகிறீங்க, ரைட்? பேக் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? You need lot of things. But how can you pack this picnic basket on your book? Right, yes, good. You are going to paste or draw some food items you like. Paste, draw the food items you like. உங்களுக்கு விருப்பமான சில சாப்பாட்டு வகைகள், ரைட்? ஸ்நாக்ஸ் ஓ சாப்பாட்டு வகைகளை நீங்கள் வரையலாம் ஓ பேஸ்ட் பண்ணலாம். அங்காவது இருந்து எடுத்து அழகான பிக்சர்ஸை வெட்டி
ஒட்டலாம். You can either paste it or draw it. I know my little children, you're very good at drawing. உங்களுக்கு நல்லா வரைய தெரியும். So you can even draw the food items, the pictures of the food items you like here, right? Now you have to do this nicely. Okay, my dear children. I know you can draw better than teacher. என்னை விட நீங்க அழகா வரைவீங்க. So nicely draw some beautiful pictures, colorful pictures of some food items that you like on this basket, picnic basket, right? Then your picnic basket will be ready, right? Now don't forget to do that. Right, now we have another activity. Now this is also very interesting activity. We are going to find some things, right? What are we going to find? Now this is also from your workbook. Please turn to this page on your workbook. Find and color the food items. Find and color the food items. Some food items that you really like are hidden on this grid. You are going to find them and color them, right? So idhula sila ungalku viruppamana food items ஒளிஞ்சிருக்கு, right? நீங்க அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு கலர் பண்ண போறீங்க, right? So இது வந்து ஆர்டர்லெஸ், அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அங்கேயும் இங்கேயுமா அப்படி குழப்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சு அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸை கண்டுபிடிச்சி அதை கலர் பண்ண போறீங்க, ரைட்? பார்த்தோன்னே எனக்கு டக்குன்னு ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் தெரியுது, ரைட்? நாங்கள் நிறைய இடத்துல அந்த ஃபுட் ஐட்டம் பார்த்தோம். வாட் இஸ் தட்? டிட் யூ ஃபைண்ட் இட்? நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களா மை சில்ட்ரன்? Right, yes, here we go. What is this? Sandwiches. S-A-N-D-W-I-C-H-E-S. Sandwiches, right? So நீங்க வந்து when you are coloring, ஸ்பெல்லிங்கை சொல்லி சொல்லி கலர் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் கலர் பண்ணும் போது ஸ்பெல்லிங்கும் உங்களுக்கு பாடமாகிடும். யூ கேன் மெமரைஸ் த ஸ்பெல்லிங் as well, right? S-A-N-D-W-I-C-H-E-S. Sandwiches. All right. Next, what do we have? Right, I can see something else. Yes, let's see whether you have found this before me. அப்போ எனக்கு முதல் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லி. ரைட், வாட் இஸ் தட்? ஹியர் வி கோ. C-H-E-E-S-E. ரைட், வாட் இஸ் இட்? சீஸ், ரைட்? I know you like to have cheese with bread, isn't it? Right, so now I found cheese also, right? Now I can see something else also, right? பாப்பா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு சொல்லி. Yes, சொல்லுங்க. என்னது? டீச்சர் சொல்ல போறதில்லை, சொல்லுங்க. Yes, yogurt. Yogurt. Y-O-G-H-U-R-T. Yogurt. Yogurt சாப்பிட விருப்பம் தானே பிள்ளைகளுக்கு? ஐஸ்கிரீம் போலவே you like to eat yogurt also, right? Okay, so here we have yogurt, right? And I can see something else also. Yes, now this is a fruit, right? Now this is a fruit. பாப்பம் என்ன பிள்ளைகள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லி. Yes, what is this fruit? நான் அந்த fruit கலர்லயே இதை கலர் பண்றேன். What is that? B-A-N-A-N-A. Banana, right? What is banana? வாழைப்பழம். Yes, banana, and it's a fruit. Yes, right, banana, right? What else? Yes, now I can see something else also which is very good for your health. உங்களோட ஹெல்த்துக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் இது, right? It's a snack, but it is also good for your health, right? What is that? Yes, guess. F-R-U-I-T.
S. Fruits. Fruits. Palangal. Exactly. Right. Palangal. Now I can see something else also. And you really like this as well. Right. What is that? Here we go. B I S C U I T S. BISCUITS. 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 Right? So now you know the spelling of biscuits. A biscuit every time you eat a biscuit, spell the word so that you will remember the spelling. Very good. Right. Now I can see something else. Now this is teacher's favorite. Right. What is this? CAKE. CAKE. What is it? Cake. Yes, very good. Right. So now we have found almost all the food items that we like from this jumbled letters. Right. Can you look at this? It looks so colorful, just like the food items. So, நீங்களும் you can take each color to color each food item. Right? ஒவ்வொரு food itemக்கு நீங்க ஒரு color கொடுத்து you can make this colorful. But you have to color it very neatly. அழகா color பண்ணணும். Right? Alright, my dear children. So, with that, we complete lesson 7 of Unit 4. I am sure you learned some new things today. And I'm sure you are going to organize a picnic very soon with your friends and family. Don't forget the things that you learned in this lesson. Follow those things and have an enjoyable picnic with your friends and family till I meet you again. Alright, my dear children. Now I will meet you again to teach you lesson 8. Till then, bye, my dear children.